have been looking at Crab Island for a long time. Very strong structures, but extremely dilapidated. I said, wow, this is going to be a very big job to bring it back to its glory. Who owns Crab Island? That we have to sort it out. Made sure this place is secured, and this is where we start. It's not big, but we'll see. I'm sure that if this is going to be very successful, the City Council will also realize that more land is needed for this institution. It's first of its kind. Technical training. The ministry is also very keen in pushing forward for technical training. So being able to partner with the TVET Foundation makes that we can really achieve something. Crab Island yàlla dafa def man fii la demee school time boobu high school si bariwul ñaari high schools ñoo fi nekkoon Saint Augustine's ak Gambia high school léegi ñaari schools yooyu noonu dafa difficult on trop pour ñëpp mën a dem ci school boobu so li nga gis ne 19 nit rek comme ni mu ko waxee ñoom lañ daan mën a jël time boobu noonu. Crab Island ñun dañ juddu fekk fi Crab Island su ma eboon na ñenn si ñun sax suñ kilifa yi dañ juddu fekk fi Crab Island xale yu bare jaar fi di fi jàngee suñ raka yu bari jaar nañ fi jàng nañ fi suñuy ay doom jàngoon nañ fi. Originally, Crab Island was opened in 1968. They opened Crab Island for dropouts from primary school. You know, at that time, there were not many high schools in the Gambia. We are having Methodist Boys High School, Methodist Guys High School, and Roman. So Boys High School and Guys High School, they combine both of them, and that gives you Gambia High School. That's what brought Gambia High School. So only those schools, and in the interior you have the Hermitage School. Now, the amount of children that were in primary schools are above the space in the high schools. So the cutoff mark was too high. So if you want to go to high school, you have to have a very high cutoff mark, 70% and above. So below 70%, I mean, you cannot attain a high school. Man maa ngi fi ñëw 1962 ci laa fi ñëw jógee St Mary School bi ma fi ñëwee time boobu mu ngi mu ngi rafet ba time boobu ñu ngi Bill Malfa soo seetee Malfa ak Crab Island yëpp di same buildings ñoo fa nekk ñun 1957 laa dugg Malfa School bi ma jeexalee ma dem St Mary School jógee fa ñëw Crab Island. Purpose-built school in the Gambia. It is the first school that was built. Of course, apart from Hermitage was also built as a school, but this was the first that was built as a school, and it was ultra-modern at the time, with all the facilities. So if you come to Crab Island School, we have first year, second year, and third year. First year, they will allow you again to sit to the selective entrance examination, which we used to call common entrance in those days. That's the examination that will take you to high school. Even in Crab Island here, you will take it first year and even second year. If you pass, you have the cutoff mark, then you will go to high school. But still there were so many that couldn't make it because the cutoff mark was too high because of the limited space in those two high schools. So this was the problem. This is what brought Crab Island. Successful one put them to high school. Why Crab Island was just like a high school because ñi nekkoon ci high school si time boobu mënaluñu woon dara. The school was both vocational as well as, in fact, we did everything. You have science section, you have art section, and you have craft section. Now, at that time in Crab Island, you can study woodwork. From woodwork, obviously, if you graduated, you have the basic knowledge on carpentry. Understand? And we have a science section too. And we have art section. Wow! First class. First class. You come to our science lab.
First class. You go to woodwork section. First class. Everything was intact. Even the hall was in proper order. Those days, Crab Island, when we changed classes. Each subject has its class. You have your timetable. When they ring the bell, see us moving like ants. You know what I'm saying? See us moving like ants. Everybody's running to his or her class to go and do that particular subject. The teachers don't move. It's the students that move. That movement alone has something to do with you. Because by the time you move from one class to another, you have seen so many things. You understand? Even if you are frustrated, the frustration will leave you. See? So they train you at least if you leave Crab Island at that time, you can work in the civil service. Or you want to go private, you can go private. Because you have the knowledge, basic knowledge on arts and craft. Understand? So it was good for the students. They don't leave you like that. So those who graduated from Crab Island, most of them went to the civil service. From civil service, they went to refreshment course, took different courses, and become up to PAMSEC. But if Crab Island was not there at that time, after taking your common entrance examination, which we used to call the selective entrance, and you fail, with me, obviously you are just going to leave school. So what do you learn at that stage? You know, at that time we used to say standard. We are just in standard 4. A standard 4 child, what knowledge do you have? So it was like Crab Island was a facility to build the child up for future generation. Crab Island produce tey benn ci schools yooyu noonu produce ko waaw wala suñ ko produce itam ëppale wuñ ñi fi génnee ay doctors ak engineers man fii laa jógee te jógee naa fi dama jeexal fii dem technical school afdaay time boobu benn technical school moo nekkoon Banjul bi ma jeexalee foofu ma dem America def electronics ma dem True College University jeexal dem def electronics loolu laa ñëwoon ñëwee fii ñib si Crab Island nekk fi nag di jàngal xale yu bari ci biir Gambia bi ak ci nga xam ne juddoo wuñ Gambia sax jaar nañ Crab Island fii nii jàngee fi maa ngi fàttaleku jamono booba noona yenn xale yi dañ daan jóge ñoomi sax ci dex gi ñenn ñi dañ daan jóge fu sori buñ ñëwee ñu dalal leen suñ kilifa yi dalal leen ñu nekk fi ci suñ loxo am fi ay ñeneenti at di jàng Crab Island buñ paree buñ demee ba wàcce bu ko defee ñu dem dafa yokkoon jokkale gi suñ diggante ak yeneen tunda yi nga xam ne mu ngi ci Gambia ak yeneen région yi xale yu bari jaar nañ fi place bi nekkoon place bu baax am ay jàngalekat yu baax amoon nag ay principal tamit yu baax yoo xam ne jaar nañ fi. Crab Island was producing good children. They produce secretaries. You are qualified to go and do nursing. You are qualified to go and do anything you want to do. And now Crab Island is not working. When Crab Island is not working, which means certain percent of education in the Gambia has dropped. Because all those children, where will you put them? In fact, we are having double shift in Crab Island. The afternoon 6, we used to call them what? BCC. Nicknamed by Wahoo. At that time, before BCC was taken to the combos. We have Crab Island in the morning, and you have BCC in the afternoon. The number of students here was around the region of 3,000. But at the time it was being closed, it was less than 300. So that was the reason, one of the reasons why the Ministry of Basic Education decided to close it down. But what they did was, there is another school that is just behind the National Assembly called the Gabajahumpa Upper Basic, where they
decided to transfer the students from Crab Island too. So loolu wéetaloon na community bi torop because su xale yi wàccaan at least am na ñu daan jaay fii ay fi na yooyu am na ñoo xam ne fii lañ daan amee seen yiñ daan am di jaay si fii di ci am dara so yooyu yëpp ñu ñàkk ko. fii ndeysaan fii koñ bu xumboon la koñ bu bari woon ay doom ay joboot la suñ kilifa yi fi nekkoon ay joboot lañ kër goo fi duggoon néeg boo fa dugga fekk fa ay doomi jàmbur boo ñëwee egg si mel ni fa nga juddoo fekk juddoo wuloo fa dañ ubbeeku woon dañ yaatu woon ngir school bi ndi xale yu bari jàng nañ fi ñu bari si ñoom juddoo wuñ Banjul dañ dee jóge feneen ñoo egg si jàng si fii. Economically dafa devastate area bi torop ak tam xumbeeli area bi suñ wàccaan moto yi ak yooyu noonu ñuy ut moto yi fi yooyu noonu dafa defoon fii lively torop ba pare soo ko boolee ak ñi move from Banjul school bi tëj definitely dafa devastate this area a lot. am na jëma joo xam ne Crab Island Ward amoon na ko school bi moom moo ko jox ndig bi school bi dee dafa mel ni Crab Island Ward bi gox gi dafa dee. So in fact, what the permanent secretary told me at the time was that they did not abandon the school, because I asked whether the Crab Island was abandoned. He said no, they did not abandon the school. What they wanted to do is, because the government of the Gambia wanted technical education to be pursued up to the highest level, up to university level, polytechnic level. So they want to mainstream it in the educational system. And the Gambia at the time had only one technical high school, that is St. Peter's, the one at Lamin. So they want to have a second one, and they want Crab Island to be another technical high school. This is what the permanent secretary told me. So after which they are going to get the students from there at the Gaba Jahompa, where you have a combination of the Gaba Jahompa students and those from Crab Island. They will be brought back to this high school. So, but he asked me, what do you want the facility, because this is what we intend for Crab Island. I told him that, well, that's fine. You can go ahead with your plan, because it's good for us to have technical education to be pursued up to the highest level. ndig bi nga xamee ne dem nañ ba tëj nañ school bi amul dara loo xam ne def nañ ko fi luy jëriñ kenn. The community has been suffering with an area which is dilapidated. It has been used for all kinds of illegal stuff, people spending the nights in the buildings and so on, messing up, dumping waste and so on. It's an eyesore. duggee ci school bi tuur fi mbalit suma yaram wey daw surtout moto mbalit di nekk fi loolu dafa ñaaw dafa romba ñaaw ndig outsiders yi sax da ngaa gis ne suñ ko waxut sax dinañu ko jëwee ndig fii moom dañ ko waroon a yàgga sax defar. ndig bu ma xalaatee ñun ba ñoo nekk ay xale ay ñaar fukki at ci gannaaw boobu Crab Island bentee mu ngi ci diggi jamonoom buñ fàttale koo time boobu noonu na nga xam ne noonu la Crab Island meloon tey nga ñoo gis Crab Island sa yaram dafa daw di nga xam ne place yu bari Banjul niñ delloo gannaaw place yi gën a gellu gannaaw Crab Island School ci la bokka. saa yu ma rombaan fii yéen dama daan ñëw sax dugg ci hall bi man kenn rek ci hall bu mag bi fi ñu daan def assembly
su ma ñëwaan seet may xool di reminisce the past events yi daan ñëw di dajaloo fii may xalaat di dellu gannaaw daf daan nekk healing pour man waaye su ma ñëwee gis ñax yi nii yëpp fii nii dama daan feel very bad ne lii waruñ koo bàyyi mu mel nii. fii lim tane ba côté dumping side rek dafa am dilapidated fences moo fi nekk but it's just like the ba côté dumping side ay mbalit rek classroom boo dugg a fekk ñu ngi fa jóor ay mbalit. Permanent Secretary of the Ministry of Basic and Secondary Education, when I inquired about what they are doing with Crab Island, because it looked like something that is abandoned. But he told me that it wasn't abandoned, and the government had a plan for it. They want to transform it into a technical high school, because the Gambia has only one technical high school, that is St. Peter's at Lamin, and they want to have a second one, and that they want Crab Island to be the second technical high school. waaye ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo fi yaroo fi màggee fi di gis Crab Island na meloon te buñ ko gisee suñ xol dina naxari te dinañ dem si ay béréb tam ay office yu mag ay bërëbu liggéeykaay yu mag fekk fa ñoo xam ne ñu ngi fa toog tey nekk fa ay kilifa yu mag ñu xam ne Crab Island fii lañ leen tàggatee Crab Island defar na ay doomi Gambien yu bare ñoo xam ne tey ñu ngi njëriñ réewi Gambia ñu ngi njëriñ seen askan ñu ngi njëriñ doomu aadama yi. We have been looking at Crab Island for a long time. In the beginning I came here, I saw the beautiful old colonial buildings, very strong structures, but extremely dilapidated. I said, wow, this is going to be a very big job to bring it back to its glory. It was very challenging. It took so many years, at least about 2 years. And the first challenges we have was about who owns Crab Island, that we have to sort it out. ba pare xëccoo gi tamit ñëw ci ku nekk ne di nga ci am lii wala di nga ci am lele ku nekk di xool sa bopp lan nga cee mun a amal sa bopp di woon community bi ne dama leen di dimbale waaye fekk sa bopp nga jiital ku nekk di xool loo cee mun a am na nag ñoo xam ne jógoon nañ fi genuinely pour def fi lu bari waaye dara munta sotti ndik fekk na xeex bu bari mu ngi ci roon foofu noonu am na leneen loo xam ne moom moo ko umba. The push and pull of where it can be, what can be utilized, because the city council they said they have a project and they wanted to claim the whole place, and it took quite a while, but the current permanent secretary made sure this place is secured. And this is where we start. It's not big, but we'll see. I'm sure that if this is going to be very successful, the city council will also realize that more land is needed for this institution. So we start with what we have now, and hopefully, as I say, we are trying to do everything to make sure by January it can kick off. The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC, Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. Mira jamna. Where ma? Hilang he. Mana business on? Joka sera. Marsuda? Sera. Do mi mandar nan kilian boy mi ya gallo mi yani ma joni boy. Ndara le. Mi gallo. Aye gallo. Mi. Ko la jogi nyaman. Yandi jiare. Jiare, hajo ange jiare. Hajo ma non foti wonde jiare. Yandi jiare ko tan en foyo boy tak boyata tax lempo. Ko sifa an e sifa ma dum aran. Ono yobe galle.
har kan jiyande hoorema abokkaɗa e goto an tun jeeyi galle ma yeeyade an andi siko terrain on tugol e darnaka walla galle darnaɗe ha paari jiyaare no addi gadanima ko wiyete capital gain tax hay sa anda ɗumno toon on capital gain tax a foti mo yoɓɓude joni noon komi nomi yoɓrata mi ƴetta e mboɗi ɗi mi yeehi galle on fof boy mi ɗum ɗon etta mbuɗi maɗen fof jonnaɓe ɗe wona ɗum de on capital gain tax so kan yiyanimo hoorema kan yiyani hoore galle ɗen hoorema a foti yoɓɓude 5% walla 15% woni percent sappo e joyi temedere o sappo e joyi a faami kono kan yiyani galle ɗen hoorema so woni noon compagnie o yiyanima ɗe a wawi yoɓɓude 10% walla 25%. ɗum noon no heddi e mbuuɗimi ko yeeyiɗa galle ɗen ko ɗum wondi e naforuji heewɗi kono fimi haalnama tun seeɗa o taxe o woni dépense laamu ngu on taxe ɗo yettata ɓe yoɓa police aɓe ɓe yoɓa faya service ɗi ɗon ɓen ka moƴƴina tali ɗi laawi ɗi ɗon ɓe moƴƴinita ɓe lobitaji ɗi ɓe yoɓata jannoɓe ɓen ko école ji ɗin taxe ji ɓe yoɓirta hay nde wonde ɗon ndungu si ari ɗon roɓɓen ko marché ji ɓe tampa ha fi loope ɗen ƴetta ni mbuɗi ka yettata ɓe moƴƴina marché ɗen mi sanga andude après tampere o tampere ala ɗum ko ɓuuri yombude jiyaare place ji maɓɓe ɗum no heewi ɗo joni mi yahi mi hewta e jiyaare ni onon musidɓe a kala mo annduɗa ko jibbinan ndi leydi walla jooɗiɗen ndi leydi a waɗi wakkilade yoɓa koko ɓe wiyata taxe ko nafoore mum ko nafoore an Gambia yaara yeeso. It's first of its kind. Technical training. The ministry is also very keen in pushing forward for technical training. So being able to partner with the TVET Foundation makes that we can really achieve something. TVET is something that is in the education policy 2016-2030. It's very central, but it has been dormant all this while, and we want to revive and strengthen and champion and promote the TVET education across the curriculum in the country. The partnership is very effective and pleasant, but also education is the basis of everything. Without every education, nothing else will develop. So if you look at the Gambia, if you want to bring the Gambia to a higher level, start with education. And it's a long-term investment, but we hope that in 10-20 years we'll see a very big difference in what we have achieved. And we do our share. We start small, just the renovations and the boundary wall, and then we see how it goes, and we may contribute in a later stage again. What motivates us is that if you look at what is happening in the country, a lot of skills have been produced, but unfortunately, we do not have technical and vocational skills. Most of the works that require those skills are given to non-Gambians in most cases. So until we came with our initiative and they accommodated it. In fact, the position was that at the time, according to the Prime Secretary, was that your initiative, that is the initiative that you want to introduce here, is going to fit in very well. It's going to fit in very well with our approach, our trajectory. That now, in fact, your TVET facility is going to even be a transit. Because there are some young people who are out in the streets, they want to pursue education, but for various reasons, they cannot, because their parents do not have the means to help them to continue their education, but they want to continue their education. So if they come to the TVET center, we can have some protocols and arrangement, a new arrangement whereby they will transit from here. So that is, we're going to have 3 categories now. We're going to have that category who want to acquire skills to be employed, to become employable. We're going to have that category who wants to acquire skills to become self-employed. We're also going to have that category who want to use this as a transit, so that after 1 year they will be subjected to a form of examination, and if they pass, they'll just go to technical high school straight away, from here to technical high school. So this was the initial arrangement we had with the ministry. Now the ministry is coming up with another approach. So what we now want to do is to provide this opportunity
to students while in school so that they could choose the path that they want to take up. There are those that are very crafty in using their fingers. There are those that are crafty using their legs. There are those that are crafty using their brains, so that we'll be able to come here and be able to get their lessons and also their practicals from here. So it's going to be a center that will serve not only the people of Banjul or the youths of Banjul as such, but even the schools of Banjul that will be offering the technical subjects in the near future. We want to introduce this to those schools that don't have those subjects, so that the students, like I said, will be given the option to navigate among their talents and see which way they want to take. MOPSI as a ministry wants to start teaching these skills from this grade 4 with the phrase catch them young. Grade 4, we'll start introducing the concept of this so that by the time they got to grade 6 and grade 9, they would have been involved or seen the need to acquire these skills, and they will have a choice to make. So that's the kind of work mindset we are working on, so that people do not just think, oh, it's for dropouts. No. We've seen a lot of them, like I said, they are highly qualified. Highly qualified. In some cases, they are even more qualified than those who even sit in the offices. So it's not limited to, it's not meant for, and should not be meant, for that, for like dropouts as people think. No, that's not it. It's just a wrong notion. That's a perception. That's a perception. It's not a correct one at all. Well, it's another good idea, because right now we have so many dropouts outside. So, you see, we need so many technical schools in the Gambia, not only one in Banjul, not Banjul alone. If we can have one in all the regions. You see, Ghana developed today because of what? Because of their technical schools. From technical schools, they go to technical institutions. That is a higher grade. And they will take their external exams. And if you pass, you can even go to university with that. That can take you to a university or a college. We want to open up. We don't want to limit students as to their part of life. We don't. We want to make sure that they have variety in terms of part of life that they want to pursue. So we will teach all disciplines when it comes to skills, technical and vocation. I think it's long overdue. These things should have come earlier than now. At the moment, though we are working on it, it's yet to come to light, but we are trying to unpack our syllabus, our work syllabus. And we are giving a lot of premium to technical subjects. So I believe the center will facilitate that practice a lot. By the time we finish with them at the senior secondary school, they will already have a career in mind to carry on. And one of the areas that we are giving real premium is technical studies. So this center definitely will come to facilitate that. Honorable MP de moom ñu ngi kontaan ci moom wax dëgg neex yàlla. Honorable MP ñu ngi kontaan ci moom liggéey bi rafet na. Ndik school bi ku ñëw romb ba gis ko mu nekk dumping site ñu fee sànneem ay mbalit sa xol bi def dee naxari. Ndik school bi warta mel ni fii center of learning la waaye ba nga xamee ne honorable si la jóg na ba nga xam ne ñëw na ba taxaw ba def lii ba yëpp sotti na. ñeneen ñi ci war a jàpp ñëpp jàpp nañ ci nguur gi jàpp ci Ministry of Education ñu ngi leen di gërëm ñoom ñi nga xam ne place bi ñoo ko moom ñoo ko joxe BCC yi ñu ngi leen di gërëm ndig lay ba diggoon na fi ne dina fi def Center of Excellence yàlla dogalu ko waaye honorable si la mi nga xam ne moom moo ñëw am idea bu mel nii pour war a ñëw def fi lii nii yàlla ñoo dogal mu doon moom ba pare tamit His Excellency président bi ñu ngi koo gërëm di ko sant ndig at the end of the day dugal na ci loxoom dugal na ci làmmiñam ku nekk def nga ci sa loxo def nga ci sa làmmiñ te amul foofu noonu ñaax na community bi yëpp pour ñu jóg dugga ci.
dogal kër ga ma la doon jaayloo kër ga jar na xam ne démb rek barki démb rek am na ku ma kool di ma laaj ndax jar na am de waaw yow wutal ma client wutal la client xam naa client jaay naa ko kay wax dëgg yàlla sant yàlla la ma mbëri nag waa jox ma suma wàll junne ba ma xamee loon jël ko balaa nga may junne nag waaw da ngay fay bor ba pare man dama xameel kenn bor amee loo kenn bor mukk kan la amee bor xamuloo kër googu ñuy wax jiyaare waaw dama koy dégg fi ñuy fayee taxi yeeg yooyu fi ñuy fayee naamu dama koy dégg rek mu ngoog dafa am nag ci biir taxi yi lu ñuy ooyee capital gains tax muy capital gains tax waaw kay capital gains tax boobu yow moom war nga koo fay fi mu nekk nii man ma jaay kër ga xanaa ka ma ko jaay koy fay kay mu ngoog xam nga kan moo ko war a fay bu fekkee da nga am empty land boo xam ne yaa ko moomal sa bopp boo ko jaayee moo xam nu xaalis ba toll da nga cee war a génnee tax fay ko jaaree dama ciy génne taxi fay ko muy bi maanaam li ma ko jaayee laay dank yëpp ñëw jox leen jaaree jël leen déedéet doo ko defee noonu waaye dafa am pourcentage buñ ciy jël dafa des nag ci xaalis bi ni mu toll ñu génnee ci mun ngaa fay sax 5% wala 15%. maa naa fay juróom waaw wala fukk ak juróom waaw kay bu fekkee yow kenn la waaye bu fekkee compagnie moo ko jaay waaw moo xam kër gi empty land la waaw wala dafa am taax ci biir waaw bu fekkee compagnie ko jaay mun naa fay 10% wala sax 25%. ma fay ji fukk wala fukk ak juróom waaw bu fekkee compagnie noonu la loolu mooy capital gains tax te nag du laan rek ak yeneen yi mel ni moom yëpp te xam nga loolu fay ko li tax mu am solo dafay dimbale réew mi gis nga agriculture bi waaw njàngum xale yi waaw tali bi hospital bi yooyu yëpp dafa bokk ci loo xam ne government bi daf koo war a def nga gis ci sa bopp yow léegi bi maanaam fu mu ne nii may waxee yow fii laa defee bëreet dootuma jaar kër ga de nii laay jaar dem jaar yi yéen ñii di ma seetaan ak man mii di wax ak yéen daw leen gaaw ngeen fay seen capital gains tax ci makaani jaaree bu leen gën a jege ndax loolu mooy doole réew mi. The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC, Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. And when I approached the ministry, they said that's fine. So we can get along with this. So we started. It was launched. The ministry. I said we're going to have a partnership. In fact, what started was that I identified some Gambians with the expertise, some Gambians with the experience, some Gambians who are committed, who are thinking along the same lines. That is the desire to address this skills gap, the desire to address the situation of unemployment, to address the issue of irregular migration, the issue of crime. All these things are linked, they are interrelated. It's the lack of skills, the lack of jobs among young people. So if you want to address that, we have to provide the opportunity for them to acquire skills and then to apply those skills, earn income, become productive, and then life goes on. We have been trying to make this a reality since 2017. And the reason why we thought that Crab Island, we should do something about Crab Island was very simple. We are all from Banjul, and some of us have passed through Crab Island. And it was also a part of the Usman Silas Group campaign promise that will revive Crab Island. So I was able to identify these people who are people of competence, people with standing. Some are from the community, Banjul North, others are from the country, but they have expertise in the areas that we are offering, like engineers, accountants, surveyors,
you have business persons, you have development professionals. So these are the ones that I was able, medical doctors, people with PhD in given areas, TVET experts in technical field, the technical areas that we want to offer. So these are the ones I was able to mobilize to work with the Ministry of Basic and Secondary Education. So we started off with having a board in which I am co-chair together with the Permanent Secretary Ministry of Basic Education. So we were the two co-chairs who were steering the meetings, who were chairing the meetings of the initiative by then. So the minister came, Minister of Basic and Secondary Education. She did the launching, the current minister, that is Honorable Claudiana Cole, and the Permanent Secretary that I engaged, that was amenable, who welcomed the initiative, was the former Permanent Secretary, Mr. Mohamed Jallo, who later became a Secretary General and is now retired. So these were the two that really, welcomed the initiative, and we started. Try to organize, regroup, and make sure that we do everything right according to the rules and regulations and the law of the Gambia. We have a tripartite MOU. Us, the Crab Island Tibet Foundation, Ministry of Basic and Secondary Education, MOPSI, and the MRC Holland Foundation. The three of us had an MOU, and the MOU is for the construction of this facility, the rehabilitation of the blocks, construction of new buildings, the wall, the landscaping, a ready facility, a facility that is fit for purpose, that is ready for use. We are building a boundary wall. We make sure, because this place in rainy season is waterlogged, so we need to have a design of the wall so that it's very solid and strong. You can see we have concrete baskets for the pillars, and we have a ground beam so that it's very solid, and hopefully it can withstand the water level of Banjul. The other thing we provide is to just renovate these 4 classrooms, as you can see. Work is in high gear, and provide new toilets, because without toilets it will be difficult to run a school. That is just phase 1. What is going to happen after that, we are not yet planning for that until the school is up and going. For a start, we have 8 classrooms. If it were not for the pandemic, which we don't think will continue for the rest of our lives, each of the classes would have minimum 40 students. So by that number, even the 8 that are already been rehabilitated would give you a total of 320, just for the 8 classes. And there are 2 other blocks that are being knocked down, and they will be built. And perhaps when there is some more space, other structures will be put up. So we're looking at a very good number of students that would be able to have their lessons here. Apart from that, when it starts operating, the teachers who are going to teach at the technical side of it, that is for the secondary schools, those teachers are going to be maintained by the government of the Gambia. And in fact, by the way, MRC Holland is even inviting trainers who would want to come and train at the center, at the school here, that the part of the school. But the main reason actually why we wanted to do this is because we have seen the youths of Banjul, they don't have any skills, and we have a lot of dropouts, and without a skill center there is no way that these youths can be brought back to the community so that they can contribute their quota. Otherwise, the end result will be everybody will be taking the back way. And at the end, Banjul will be a ghost town, because any town without youths, you can forget development. Because the old people, they have done their quota. Now we need the young people to do their quota. I was elected as a National Assembly member in April, and this was one of my campaign promises, that when I come, I'm going to do something about the facility, because it should not continue lying idle. It has to be revived, to be a center of learning, center of skills acquisition. So, but when I told them about this, they welcomed it.
So this is what we did, and then it was in 2017. And had we started in 2017, by now we would have graduated the fifth to sixth batch of young people with skills, and then with the support for them to establish enterprises, to establish cooperatives. So, but if you provide the youths with the skills, they will be able to either stay here and work, have a living or get some earnings, or if they choose to travel to Europe, when they get to Europe, they'll be able to utilize the skills that they've learned here. So it has a lot of benefits to students, to the youths, not necessarily to curb the illegal migration, but also even provide those who may intend to go abroad with those skills that they would need there. You remember some of these jobs, they are highly, highly rewarded abroad. So if you get them, I'm telling you, you're going to make very good earnings abroad. te xam nañ ne tamit buñ toogee waxtaan ak suñu rakk yi waxtaan ak suñu doom yi dinañ delloo ci seen xel dinañ teey dinañ xaar dinañ def ndànka dinañ yaakaar ne fi mu nekk lii bu paree dinañ mun a ñëw jàng fi métier ci nu mu gën a gaawee nag ndax fi mu nekk xale yi dañ sonn bëgguñ jàng yu yàgga yooyu nit ñenn si ñoom jeexal nañ grade 9 ñenn jeexal nañ grade 12 bëgguñoo ñëw di jàng ay at waaye dinañ am foo xam ne dinañ fa jàng xëy na ci ay weer am fa métier yoo xam ne métier yu set wecc lañ ba pare buñ paree tam dinañ am béréb yoo xam ne dinañ fa dem di fa xëy di fa daan seen doole di fa wane jàng gi nga xam ne moom lañ jàng bu ko defee ñuy am loo xam ne dinañ ci mun a suturlu. Skill is the only craft that you don't need to go and find employment. People will come looking for you. And as Gambians, we have to stop mortgaging everything we have to other people. We need to teach our youths to participate. We don't need to own everything, but we need to participate, at least be part of the process. And that is what we are trying to do here, to teach the youths to take responsibility and charge of their destiny. Because everybody will have a legacy. Whether you like it or not, you will have one. And what your legacy is going to be is totally and entirely up to you. We are actually old people now. But if we don't leave a good legacy, the next generation coming, they will have to start from scratch again. So I believe that we owe the younger generation, and we also have to be responsible and take responsibility and make sure that we teach our young people skills and give them the knowledge they require to survive. So yeah, that's the reason why we are engaged in this. yaay yi ñoom xam nañ ne xale yi nga xam ne sax jàngaatuñ féeluñ xale yi nga xam ne féel nañ seen examen yi sax ba tey féeluñ ndig lii projet bi su taxawee ba mu sottee jàmm yaay yi dañoo takk seen liggéey seen doom yi ñëw fi buñ fi ñëwee ba mokkal li ñoo def dañoo mun a ber seen daara ndig kuy jàng soo mokkalee ber sa daara te bu yàggee kenn du sonnaati te yaay yi nag pare nañ bu takk seen liggéey pour doom yi ñëw fii bu ëllëg si biiree ñu tekki teral leen. Kota, ado. Sorry. Kota. Sumon. Ina bole. Ne korda wa. Ne profit sori. Inyanta na la yele na mo jojang. Ya. Ala na mo profit nying. Kemo kemi ne tan ni lulu nyanta wala jola giare jang. Ila keno me mula keno ya wa fe na mo jo fana kun. Hako. Mbo mo la. Ade me mo la de. Ha. Yare de man reja. Musa ya la keno la korda la wafi. Ala korda la wafi aka wala foyo ko anata wala jojang capital game tax to jang. Anata wala jojang. De kemi wo kemi sir la tang anin lulu. Ayanta wala jola. Ila profit. Momo ni alon ko ka korda la wafi. Walla korda lore mbandi ko ka wala wafi. Ite nyanta nyin capital game tax jola jiare le. Compagnie. Ni atara dum fanan ibe compagnie le kono compagnie ye siyasa to je walle ye mandin kol ka fa mu ye ko ni yobe je le compagnie nyum kono so ite nyanta munekela
se keme o keme si la tang ala fanna do bije bo la jola ala fanna do bije keme o keme si du la muwang ani lulu ibo la jola adi bo jola min dola wala mo nyin capital game tax to jiare nyanta jola wala to fe mana ne jata ken ya bundal ne karamol ni ku katol be ka bo nyin namolo ko aku jama ba ma ka bo nyin namolo ko amanda wala bakari nañen stilo le niti ñaata ana mo ka kataji yele mbajule ko mbajule jende mala bang fo mun to Gambia da wonda hondu bi ajule mun to diare la office be da woda ni refutata je e ko nata capital e game tax le jo damo nata wala jo ibajola abaraka ñalo mbide abaraka maraw inta de ko ko ñaw ko mala yo bismillah ok abaraka min sala ko mbajule yo bismillah yo musa bido badi ngolu al signil lonko banku di wo banku din ni atare ikata banku din tuwe manke banku din tuwo adi ka kenolo wafi wale ka kordala wafi ni ya wafi mun kuma ta je wala ta diare la capital game taxi to yeta yete la namojo. The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC, Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. kontaan nañ ci bëgg nañ ci ndi xam nañ ne ak nu mu mun di mel yaakaar am na lii du waxi politique luñ laa dig la ngay toog di ko xaar waaye lii dafa ñëw ne te mu ngi ni loolu moo ñu fi indi tey taaj ñu fi am nañ ci yaakaar bu dëgër a dëgër tey boo gisee ñi toogoon fii tey ku nekk am na political background boo jógee waaye Rehabilitation woon moo ñu fi boole lii foog naa mosuñ ko fee gis ay ñaar fukki at wala ñaar fukki at juróom ci gannaaw li mosuñ ko fee gis nañ fi waa UDP gis nañ fi waa PDOIS NPP bari nañ fi independent ñëpp a ngi fi ñëpp ñëw nañ ndi ku nekk Rehabilitation woo jëm kanamam soxal na la lii kontaan nañ ci honorable si la lii nga xam ne moom la def ne gërëm nañ ko si sant nañ ko si di ko ñaanal yàlla bu soobee yàlla fa nga xam ne foofu la bugga lii egg ñun ñëpp dinañ jàppoo nekk benn liggéey ba nga xam ne lim bugga muy njëriñi Rehabilitation woon di njëriñi doomi Gambien yi di njëriñi youth si ñu gis ne loolu noonu yàlla jàppale nañu ci. gis nga kii nga xam ne moom mooy Sila ak gars yi xulaan yi dañ leen di ñaanal yàlla di leen bàyyee yàlla fuñ toll ñu ngi leen di ñaanal te xam ne lii bu leen neexoon duñ ci taxaw waaye bugg seen réew moo waral ñu taxaw si lii ñu taxaw nag yal nañ ko jekkali ci alhamdulilahi rabbi alamin mu sottee jàmm rek lañ leen di ñaanal ak fuñ teg seen loxo ak luñ ci yaakaar yàlla àggali ko barke siratu fatiha kontaan nañ lool ci ñoom surtout si la nag si ñoom ñëpp lañ kontaan soo gisee ñun ñu ñëw fii tey suñ président bu baax bii nga xam ne mooy Adama Barrow foog ñu gërëm ko su ko neexoon lii du am dafay président bu baax oyof ba tax lu nit bëgg ci réewam mu yombalal la ko moo tax yal na ko yàlla jàmmal moom it réew mii di Gambie yal na fi yàlla def jàmm ñii commencé lii yal na leen yàlla defal jàmm ndig jàmm boo ko amee ci la lépp xëcc fii de buñ ko defaree ba pare wax dëggaaneex yàlla dina am njëriñ lool li tax muy am njëriñ mooy la noonu kon school la boo xam ne woon ñi nekkoon ci koñ bi ñëpp dañ daan mën a togga dugg ci biir school bi jaay student yi su break time génnee soo jaayee ñibbi sa kër compter sa profit tegee boor génne sa li nga war a nduggee waat am sa dépense sa xale yi lekk loolu foos daf fi yàqu woon kon lii suñ demee ba taxawal ko ba nga xam ne yàlla dimbale nañu ñu dem ba fekkee yëpp pare ba xale yi commencé teachers si ñëw di jàngal nit ñi school bi delluwaat nam nekkee woon jaaykat yi dinañ mun a jaay di am seen xaalis
naka la tudd koñ bi ci boppam mboolem ku fi am bitik yaa ngi daan jooy ne saa yoo jëlee du seen muuru du mut ndi koñ bi mooy Saalum ñetti néeg la koñ bi ci boppam moo ndaw ñaari kër a fi nekk la ca des nekk lii naka la tuddaati sax la ca des ñu def ko ay place boo xam ne dañ caa denc bagage comme ay store kon la noonu kon na bu ñu fi defee lii daf ñoo dimbali di dangaa tëdd guddi bi bu set sax sa fit du daal ndig fii bu nekkee àll ñuy fee sotti mbalit tan bi nekk si sa gannaaw ngay xalaat xaj yi doo toog ba tuweef te tëdduloo kon ñun dañ kontaan lool te xam ne fii su xasee bañ ko defar développement bu rëy laa indi ci koñ bi mboolem ku ñàkkoon sax di nga am ndig dangaa liggéey ndig soo liggéey doo mun a am kon ñun sant nañ yàlla ci lii lool. Or if we want TVET to take center stage, we should stop thinking about it as meant for dropouts. I want us to leave it open for people to make a choice. Just like we will do in our schools, I make a choice to be an artist or an art student. I make a choice to be a science student. Give me the choice also to be a technically oriented person. So in that case now, the child will choose, I want to study technology, or I want to be a vocational person. So in that case, whatever the person's grade is, so he's going there to excel his talents. Rather than waiting until the person cannot make it academically and he's dropped out and you want him to come over. So you can see even the stigma in the society alone can discourage the person. So it's the mindset that we have to change, and then we leave it open for people to make their choice. Even the moment the bright students start to make their mind to go for the technical subjects, you will see a U-turn in the study of this area. bu bare xale yi daan dem baak wee ñàkk a pexe tax ñun daan dem waaye moo tax nag lii suñ ko defee baak wee dina wàññeeku te du amati sax du wàññeeku daf du amati ndig yaay ju ci nekk pare ngaa takk sa ndigga sa doom su lii pare nga dugal ko fi mu jàng am xam-xam te fii boo fi jàngee am xam-xam ëllëg si biir boo demee Europe dangaa mun a liggéey waaye Europe mënuloo faa dem rek ne dama jàngal te amuloo métier waxuma ne doo fa am liggéey waaye di nga taxawaalu ndig Europe doo fa demee foog di nga raxas di nga fompa ban liggéey ngaa def ndig ñoom duñ gis seen doomi réew yi di jël jàmbur duñ ko def kon ñun dañoo sant yàlla te xam ne lii su amee xale yi dinañ jànga duñ xalaatati tukki te dinañ plan leneen nga nekk xale jàng grade jeexal grade 9 sa famille am nañ xaalis wala amuñ xaalis nga dem jeexal grade 12 ñëw toog yow ñu la daan jox lunch di la jëndal uniforme tey dem nga bi am nga 18 years 20 years yaa ngi toog ci kër suba bu nekk nga war a xëy jàkkaarloo sa yaay mu war laa may $10 nga jënd mburu jënd bata loolu dafa métti te jàng nga ba wàcca te li nga jàng noonu xaalis lañ def ci yow te bëggoon nga fekka yow yaay génne jox sa yaay moo tax loolu noonu moom moo dee pousse xale yu bari ñuy dem waaye lii ni mu fi amee nii waxuma ne dinañ fi am lu ñoo defal seen kilifa yi lu baree de waaye niñ wéeroo ci seen kilifa yi dina tegeeku ndig fi mu nekk dinañ mën a jëriñ seen boppa ba nga xamee ne yàlla ba leen yàlla di ubbilee leneen xale yi bu ñu amee yaakaar ne dinañ am fu ñoo xëy dem rek bu nga xam ne bu weer ba deeyee wala bu ñu paree léef defee dañoo def ba pare dinañ leen jox dara ci seen loxo loolu noonu xam naa ne dina dalloo xeli xale yu baree. But what have happened to Crab Island, it's beyond explanation. It shouldn't have happened, but it has. The question is, how can we guarantee that it will never happen again? So that is our role now. And that is our job, to make sure that we together will embrace knowledge. That is the only way we can pull this country out of the situation we are at right now.